Caldereta. Okay, so mix lang tayo mga Jamaica. Okay. Wow. So, madali Jamaica. Ito yung beef sauce. Wow, oh, so yummy! Okay, wait, this mga Jamaica. So, we add also the oyster sauce. Okay. And mga Jamaica, for 2 kilos mga Jamaica, so we add beef cubes para sa iyahang lasa. So, kailangan mga Jamaica ang beef, pressure cooker din siya para malambot siya. Kasi pag hindi nyo siya mag-pressure cooker, Jamaica, this is green peas. So, nalagay ko siya ang green peas. Ayan. So, completos, pectados na yung beef caldereta ko. We add pineapple juice. Wow, so kumot. That's so yummy. Yeah. The bell pepper or the beef caldereta. Oh. So, our beef caldereta is the peanut butter. Mag-add ko og star anise para sa iyang aroma. Okay, small amount lang yung kaisya. So, mga Jamaica, you can order ha. Just call on my number. Akong i-post akong FB. Yes, Mr. Yars, the man, mga Jamaica ha. You can rent a chef, mga Jamaica. Putang sa food pan. Food pan eh. So, this is my beef caldereta. Okay. We can accept orders anytime, as many as you can. Hello mga Jamaica! I'm done cooking na sa akong beef caldereta and ready na siya for delivery mga Jamaica. And thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next vlog. Bye-bye!